আজকে এই খারাপ ফোনের ব্যাটারি আর স্পিকারটাকে ইউজ করে আমরা একটা মিনি রিচার্জেবল ব্লুটুথ স্পিকার বানাবো, যেটা ঠিক এইরকমই কাজ করবে। আর পুরো কানেকশনের খুব ইজি ডায়াগ্রামও আপনাদের সাথে শেয়ার করবো, তো ভিডিওটা পুরোটা দেখবেন। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। আমি দুটো ফোনের ভেতর থেকে এই দুটো স্পিকার বার করে নিয়েছি। আপনারা লোকাল মার্কেট থেকে ইজিলি এই দুটো পেয়ে যাবেন। এবার এর বডিটা বানানোর জন্য আমি একটা এরকম ছোট্ট আইসক্রিমের কৌটো ইউজ করবো। আপনারা আপনাদের কাছে অ্যাভেলেবেল যা খুশি ইউজ করতে পারেন। প্রথমে আমরা এর মধ্যে স্পিকার আর অন্যান্য কম্পোনেন্টস অনুযায়ী কাটিং করে নেব। একটা কথা, আমি এখানে ফোনের ব্যাটারিটা ইউজ করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু এটা এই কৌটোটার মধ্যে আসছে না, তাই আমি এর থেকে ছোট একটা রিচার্জেবল ব্যাটারি ইউজ করব। আমি এখানে গ্রাউন্ডের কানেকশনটা করবো না, কারণ তাদের হামিংয়ের আওয়াজ আসতে পারে, কিন্তু চিন্তা করার কোনো দরকার নেই, স্পিকারটা তাও ভালোই চলবে। তো ফ্রেন্ডস, আমাদের ফুল কানেকশন কমপ্লিট। আপনারা স্ক্রিনে নিশ্চয়ই একটা ডায়াগ্রাম দেখতে পাচ্ছেন। দরকার হলে ডায়াগ্রামটা আপনারা ডেসক্রিপশন থেকে ডাউনলোডও করে নিতে পারেন। এবার চলুন এটাকে টেস্ট করা যাক। আশা করছি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে এটা বেশ ভালোই কাজ করছে, কিন্তু স্পিকারগুলো খুব ছোটো ছোটো হওয়ার কারণে এটাকে আপনারা আউটডোরে ইউজ করতে পারবেন না। এছাড়া ঘরের মধ্যে এটা বেশ ভালোই চলে, সাউন্ডও ক্লিয়ারই আসে। এবার আপনারা যদি আউটডোরে ইউজ করার জন্য একটা ভালো আর ইউনিক স্পিকার বানিয়ে নিতে চান, তাহলে এই ভিডিওটা চেক আউট করতে পারেন। তাহলে ওই ভিডিওতেই দেখা হচ্ছে। আজকের মতো টাটা অ্যান্ড গুড বাই।